Greetings to all. We are here to provide a solution for people with disabilities at the office. SCG Hand Rehab consists of the bright minds from the universities in Ho Chi Minh City. Nowadays, it is not uncommon for employees to suffer from stroke, neurological disorders in general, or hand injuries in particular. While entrepreneurs may provide them with financial support, it is barely enough to help them recover. Current solutions for hand therapy may be tedious, expensive, and require frequent travel to hospitals or clinics where experts and assistants are available. That is why today we propose SCG Hand Rehab, a game-based AI solution for hand rehabilitation. Our main objective is to create a portable, affordable, and motivational approach to hand rehabilitation that helps the patients perform rehabilitation exercises through interactive games. To implement SCG Hand Rehab, we use the leap motion camera to extract the skeletal information from the user's hand, which will be then used to analyze and control the game. To effectively support the hand rehabilitation process, we have selected a set of suitable hand gestures from wrist and finger rehabilitation exercises. In addition, we have designed three simple interactive video games specifically for hand rehabilitation. Our method shows an impressive accuracy of nearly 100% on our meticulously created dataset. Furthermore, our game application has undergone testing to ensure an experience without any lag or delay. When it comes to practical performance, we have conducted a user study with 10 participants from diverse age groups. The study received overwhelmingly positive feedback, highlighting the effectiveness and satisfaction of our solution. Dạ, Ví dụ thay mình dễ dậy mà nó điều khiển dạ, đá chuyển lên chuyển xuống là các quân nó mới hoạt động được chứ mình không có tay thì làm sao mà hoạt động được. dạ, Rất là nhiều người lãng quên và cho rằng là những người đó họ không còn giá trị nữa. Thì khi mà chị nhận thấy cái dự án của các em đó là chị tự ở lớp bản thân mình. Tại sao các bạn trẻ này thấy được giá trị của những người đó và các bạn trẻ này cố gắng là đưa những người như vậy á, họ trở về lại với cuộc sống hiện tại, tự chăm sóc mình và không còn là gánh nặng nữa. Đó thì từ cái ý nghĩa của dự án nó đã chạm rồi nha. Đó với chị. Rồi cho nên nó khi mà chị nhận được cái lần đầu tiên chị nghe Phát nói về cái dự án này, chị rất là chạm luôn, bởi vì các bạn có một cái góc nhìn rất là nhân văn. Talking about the plan in the future, we are registering for copyright in the entire application. Besides, we also plan to connect with the experts in the field of hand rehabilitation.